আজকের এই ভিডিওতে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক ইংলিশে তোমাদের যে প্রোজ সেকশন আছে তার অন্তর্গত তিনটি গল্প অর্থাৎ দ্য আইজ হ্যাভ ইট, স্ট্রং রুটস এবং 3 কোয়েশ্চেন্সের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউগুলি নিয়ে একটি শেষ মুহূর্তের মক টেস্ট নিয়ে ডিসকাস করব। আশা করি এই মক টেস্টটি তোমাদের লাস্ট মিনিটের প্রস্তুতিতে খুব সাহায্য করবে। চলো আর সময় নষ্ট না করে আমরা মক টেস্টের দিকে এগোই। প্রথম প্রশ্ন, দ্য গার্ল ইন দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট থট দ্য ন্যারেটর টু বি। কম্পার্টমেন্টের মেয়েটি ন্যারেটরকে কি ভেবেছিলেন? অপশন এ গ্যালান্ট, অপশন বি সিরিয়াস, অপশন সি প্রিটেনশিয়াস, অপশন ডি গ্যালান্ট অ্যান্ড সিরিয়াস। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, আব্দুল কালামস ancestral house was built in। আব্দুল কালামের পৈতৃক বাড়িটি কবে নাগাদ তৈরি হয়েছিল? অপশন এ আর্লি 19th century, অপশন বি আর্লি 20th century, অপশন সি লেট 20th century, অপশন ডি মিড 19th century। থার্ড কোয়েশ্চেন, দ্য হারমিট রিসিভড নান বাট। হারমিট কাকে ছাড়া আর কাউকে অনুমতি দিতেন না দেখা করার জন্য? অপশন এ কিংস, অপশন বি কমন ফোকস, অপশন সি জার্স, অপশন ডি এম্পেরার্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, দ্য ন্যারেটর হ্যাড দ্য কম্পার্টমেন্ট টু হিমসেলফ আপ টু। ন্যারেটর কোথায় পর্যন্ত কম্পার্টমেন্টে একা একা গেছিলেন? অপশন এ দেরা, অপশন বি রোহানা, অপশন সি সাহারানপুর, অপশন ডি মসুরি। ফিফথ কোয়েশ্চেন, দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ওয়াজ উন্ডেড বাই জার্স। বিয়ার্ডেড ম্যানকে কে আহত করেছিল? অপশন এ হর্স, অপশন বি ফ্রেন্ড, অপশন সি বডিগার্ড, অপশন ডি son। Question number 6, Kalam's father could convey complex spiritual concepts in simple। কালামের বাবা খুব জটিল রকমের স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টগুলোকে কোন ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন? অপশন এ তামিল, অপশন বি তেলেগু, অপশন সি অ্যারাবিক, অপশন ডি হিন্দি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, দ্য ব্লাইন্ড গার্ল লাভড দ্য। ব্লাইন্ড গার্লটি কোন জিনিস ভালোবাসত? অপশন এ অ্যানিমালস, অপশন বি হিলস, অপশন সি ফরেস্ট, অপশন ডি ট্রেন জার্নি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, দ্য হারমিট ওয়াজ। হারমিট কেমন ছিলেন? অপশন এ শর্ট অ্যান্ড উইক, অপশন বি ফ্রেল অ্যান্ড স্ট্রং, অপশন সি টল অ্যান্ড উইক, অপশন ডি ফ্রেল অ্যান্ড উইক। Question 9, the words of Kalam's father filled him with a strange energy and। কালামের বাবার কথাগুলি তার মধ্যে এনার্জি এবং কিসের সঞ্চার করেছিল? অপশন এ ডিটারমিনেশন, অপশন বি এনথুজিয়াজম, অপশন সি রিলিফ, অপশন ডি অ। দ্য ন্যারেটর ওয়াজ গোয়িং টু। ন্যারেটর কোথায় যাচ্ছিলেন? অপশন এ রোহানা, অপশন বি মসুরি, অপশন সি দিল্লি, অপশন ডি সাহারানপুর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য কোকোনাট গ্রোভ ফ্রম কালামস হাউস ওয়াজ। কালামের বাড়ি থেকে তাদের যে নারকেলের বাগানটি ছিল সেটির দূরত্ব কত ছিল? অপশন এ 4 miles, অপশন বি 3 miles, অপশন সি 1.5 miles, অপশন ডি 2 miles। কোয়েশ্চেন নাম্বার 12, দ্য জার আস্কড দ্য হারমিট। জার হারমিটকে কতগুলি প্রশ্ন করেছিল? অপশন এ 1 question, অপশন বি 2 questions, অপশন সি 4 questions, অপশন ডি 3 questions। Question number 13, Kalam's father took him to mosque for। কালামের বাবা তাকে মসজিদে কেন নিয়ে যেতেন? অপশন এ মর্নিং প্রেয়ার্স, অপশন বি আফটারনুন প্রেয়ার্স, অপশন সি ইভিনিং প্রেয়ার্স, অপশন ডি ডন প্রেয়ার্স।
ডন মানে ভোরবেলা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 14, দ্য ব্লাইন্ড গার্ল উড গেট ডাউন অ্যাট, ব্লাইন্ড গার্লটি কোথায় নামতো ট্রেন থেকে? অপশন এ দেরা, অপশন বি নৈনিতাল, অপশন সি সাহারানপুর, অপশন ডি মসুরি। Question number 15. One of the ancestors of Ashiamma was awarded by the British the title of. আশিয়াম্মার একজন পূর্বপুরুষদের ব্রিটিশরা কি উপাধি দিয়েছিল? অপশন এ বাহাদুর, অপশন বি রায় বাহাদুর, অপশন সি ভারত রত্না, অপশন ডি ভাইসরয়। According to narrator of The Eyes Have It, the best time to visit the hills is. দ্য আইজ হ্যাভ ইট গল্পের ন্যারেটরের মতে কোন সময় পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সময়? অপশন এ সেপ্টেম্বর, অপশন বি অক্টোবর, অপশন সি নভেম্বর, অপশন ডি ডিসেম্বর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 17. দ্য উন্ডেড ম্যান ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি, অপশন এ এনিমি অফ জার, অপশন বি enemy of hermit, option C disciple of hermit, option D Tsar's bodyguard. Question 18. Kalam usually ate with his, কালাম সাধারণত কার সাথে খেতেন? অপশন এ ফাদার, অপশন বি মাদার, অপশন সি ব্রাদার, অপশন ডি সিস্টার। Question 19. The narrator was tantalized by the girls. Narrator কোন জিনিসটা দেখে মেয়েটির মুগ্ধ হয়েছিলেন? অপশন এ রিঙ্গিং লাফ, অপশন বি সুইট টক, অপশন সি মেলোডিয়াস ভয়েস, অপশন ডি পারফিউম অফ হেয়ার। Question 20. The most necessary man is he with whom. আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সে যার সাথে। অপশন এ ইউ লিভ, অপশন বি ইউ ওয়ার্ক, অপশন সি ইউ আর, অপশন ডি ইউ প্লে। 21 নম্বর প্রশ্ন, এপিজে আব্দুল কালাম ওয়াজ বাই বার্থ, জন্মসূত্রে এপিজে আব্দুল কালাম কে ছিলেন? অপশন এ তামিল, অপশন বি তেলেগু, অপশন সি কন্নড়, অপশন ডি মালায়ালি। Question 22. In October, the hills of Mussoorie are covered with. অক্টোবর মাসে মাসুরির পাহাড়গুলো কিসের দ্বারা আবৃত হয়? অপশন এ অ্যানিমালস, অপশন বি ফ্রস্ট, অপশন সি ওয়াইল্ড ডালিয়াস, অপশন ডি ফার্নস। Question 23. Rameshwaram was famous to pilgrims for. রামেশ্বরম তীর্থযাত্রীদের কাছে কেন ফেমাস ছিল? অপশন এ বিষ্ণু টেম্পল, অপশন বি শিবা টেম্পল, অপশন সি তিরুপতি টেম্পল, অপশন ডি ব্রহ্মা টেম্পল। কোন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল? Question 24. The title Tsar belonged to the king of. কোন দেশের রাজাকে জার উপাধি দেওয়া হতো? অপশন এ জাপান, অপশন বি রাশিয়া, অপশন সি ব্রিটেন, অপশন ডি আমেরিকা। Question 25. What were the eyes of the blind narrator sensitive to? ব্লাইন্ড ন্যারেটরের চোখগুলো কিসের প্রতি সেন্সিটিভ ছিল? অপশন এ লাইট, অপশন বি সান, অপশন সি লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস, অপশন ডি ডার্কনেস। Question 26. Kalam's father started his day at. কালামের বাবা কখন তার দিন শুরু করতেন? অপশন এ 4 PM, অপশন বি 5 AM, অপশন সি 4 AM, অপশন ডি 5 PM। Question 27. The bearded man had a wound in his. দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটির কোথায় আঘাত ছিল? অপশন এ আইজ, অপশন বি স্টমাক, অপশন সি হেড, অপশন ডি ফেস। Question 28. The narrator wanted to touch the girls. Narrator মেয়েটির কি টাচ করতে চেয়েছিলেন? অপশন এ হেয়ার, অপশন বি শোল্ডার, অপশন সি হ্যান্ড, অপশন ডি forehead. Question number 29.
To know the happenings of future, one must consult a. ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে সেটা জানার জন্য একজনের কাদের কনসাল্ট করা উচিত? অপশন এ হারমিট, অপশন বি কাউন্সিল, অপশন সি ম্যাজিশিয়ান, অপশন ডি বডিগার্ড। কোয়েশ্চেন 30. The Tsar wanted to know the right time to. জার কোন জিনিসের সঠিক সময় জানতে চেয়েছিলেন? অপশন এ টক, অপশন বি ওয়ার্ক, অপশন সি বিগিন এভরিথিং, অপশন ডি স্লিপ। 31. According to narrator, the high-pitched female voice belonged to the girls. ন্যারেটরের মতে মেয়েটির কার কণ্ঠস্বর ছিল খুব উচ্চস্বরে? অপশন এ মাদার, অপশন বি সিস্টার, অপশন সি আন্ট, অপশন ডি ফ্রেন্ড। Question 32. The Tsar had executed the wounded man's. wounded ম্যানটির কাকে জার ফাঁসি দিয়েছিলেন? অপশন এ ফাদার, অপশন বি ব্রাদার, অপশন সি নেবার, অপশন ডি ফ্রেন্ড। 33. কালামস হাউস ওয়াজ মেড অফ. কালামের বাড়িটি কিসের দ্বারা তৈরি হয়েছিল? অপশন এ ব্রিক, অপশন বি ব্রিক অ্যান্ড লাইমস্টোন, অপশন সি লাইমস্টোন, অপশন ডি সিমেন্ট। 34. হু ব্রোক ইন্টু দ্য অথার্স রেভারি. লেখকের দিবাস্বপ্নে কে ছেদ ঘটিয়েছিল? অপশন এ দ্য নিউ কো প্যাসেঞ্জার, অপশন বি দ্য ব্লাইন্ড গার্ল, অপশন সি দ্য গার্লস প্যারেন্টস, অপশন ডি দ্য গার্লস আন্ট। 35. The third question about the most important. তৃতীয় প্রশ্নটি কার ব্যাপারে ছিল? সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়টির ব্যাপারে ছিল? অপশন এ ফুড, অপশন বি পার্সন, অপশন সি থিং, অপশন ডি টাইম। Question number 36. The locality of Kalam's childhood consisted of predominantly. কালামের ছোটবেলার যে লোক্যালিটিটা সেখানে প্রধানত কারা বসবাস করতেন? অপশন এ মুসলিম, অপশন বি হিন্দু, অপশন সি পার্সি, অপশন ডি জৈন। কোন সম্প্রদায়ের মানুষরা বেশি বাস করতেন সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। কোয়েশ্চেন 37. দ্য গার্লস হেয়ার ওয়াজ. মেয়েটির চুলটি কেমন ছিল? অপশন এ টাইড ইন আ বান, খোপা করা ছিল, অপশন বি কাট শর্ট, ছোট করে কাটা ছিল, অপশন সি সুইট স্মেলিং, সুগন্ধযুক্ত ছিল, অপশন ডি টাইড ইন আ ব্রেড, বিনুনি করা ছিল। কোয়েশ্চেন 38. দ্য জার স্টপড ওয়ার্কিং আফটার ডিগিং. জার কতগুলো সিড বেড খোঁড়ার পর কাজ করা থামিয়েছিলেন? অপশন এ 2 beds, অপশন বি 3 beds, অপশন সি 1 bed, অপশন ডি হাফ বেড। Question 39. The dash lingered after the girl left. মেয়েটি চলে যাওয়ার পরেও কোন জিনিসটি থেকে গেছিল? অপশন এ scent of flower, অপশন বি scent of perfumed hair, অপশন সি footmarks, অপশন ডি শ্যাডো। আজকে সর্বশেষ প্রশ্ন question 40. Dash always presents opportunities for introspection. কোন জিনিসটা আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দেয়? অপশন এ পসিবিলিটি, অপশন বি অ্যাডভার্সিটি, অপশন সি ইম্পসিবিলিটি, অপশন ডি প্রবলেমস অফ লাইফ। এখানেই আমাদের আজকের কোয়েশ্চেনগুলো শেষ হচ্ছে। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই উত্তরগুলো এখনই খাতায় লিখে ফেলেছো। তো চলো এবারে আমি সবকটার উত্তরগুলো পরপর বলতে থাকছি। তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাদের অবশ্যই জানিও যে তোমাদের কটা উত্তর সঠিক হয়েছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল দ্য গার্ল ইন দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট থট দ্য ন্যারেটর টু বি। কারেক্ট অপশন ডি গ্যালান্ট অ্যান্ড সিরিয়াস। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আব্দুল কালামস অ্যানসেস্ট্রাল হাউস ওয়াজ বিল্ট ইন। কারেক্ট আনসার অপশন ডি মিড 19th century. 3. The hermit received none but option B common folks. 4. The narrator had the compartment to himself up to option B Rohana. 5. The bearded man was wounded by Tsars, option C
bodyguard. 6. Kalam's father could convey complex spiritual concepts in simple. Option A. Tamil. 7. The blind girl loved the. Option B. Hills. 8. The hermit was. Option D. Frail and weak. 9. The words of Kalam's father filled him with a strange energy and. Option B. Enthusiasm. The narrator was going to. Option B. Mussoorie. The distance of the coconut grove from Kalam's house was 4 miles. 12. The Tsar asked the hermit. Option D. 3 questions. 13. Kalam's father took him to mosque for. Option C. Evening prayers. 14. The blind girl would get down at. Option C. Saharanpur. 15. One of the ancestors of Ashiamma was awarded by the British the title of. Option A. Bahadur. 16. According to narrator of The Eyes Have It, the best time to visit hills is. Option B. October. 17. The wounded man was actually. Option A. Enemy of Tsar. 18. Kalam usually ate with his. B. Mother. The narrator was tantalized by the girl's. Option D. Perfume of hair. 20. The most necessary man is he with whom. Option C. You are. 21. APJ Abdul Kalam was by birth a. Option A. Tamil. 22. In October, the hills of Mussoorie are covered with. Option C. Wild dahlias. 23. Rameshwaram was famous to pilgrims for. Option B. Shiva temple. 24 number. The title Tsar belonged to the king of. Option B. Russia. 25. What were the eyes of the blind narrator sensitive to? Option C. Light and darkness. 26. Kalam's father started his day at. Option C. 4 a.m. 27. The bearded man had a wound in his. Option B. Stomach. 28. The narrator wanted to touch the girl's. Option A. Hair. 29. To know the happenings of future, one must consult a. Option C. Magician. 30. The Tsar wanted to know the right time to. Option C. Begin everything. 31. According to narrator, the high-pitched female voice belonged to the girl's. Option C. Aunt. 32. The Tsar had executed the wounded man's. Option B. Brother. 33. Kalam's house was made of. Option B. Brick and limestone. 34. Who broke into author's reverie? Option A. The new co-passenger. 35. The third question was about the most important. Option C. Thing. 36. The locality of Kalam's childhood consisted of predominantly. Option A. Muslim. 37. The girl's hair was. Option C. Sweet smelling. 38. The Tsar stopped working after digging. Option A. 2 beds. 39. The dash lingered after the girl left. Option B. Scent of perfumed hair. এবং আজকে সর্বশেষ প্রশ্ন, dash always presents opportunities for introspection. Correct answer option B. Adversity. আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল হয়েছে। এরকম ইংলিশের অনেক কার্যকরী ভিডিও আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করা হয়েছে। যদি তোমরা সেগুলো না দেখে থাকো অবশ্যই জিনিসটা সার্চ করো এবং আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলো না।